Yes, and welcome back to Dr. Mlelwa's lecture. As we continue on this topic of light from one light, part 1. Tuliangalia maana ya light, tukaangalia na zile properties of light. Tunaweza tuliziita sisi nature of light, but sometimes we call those as the properties of light. So today let's go and tukaangalie sources of light. Vyanzo vya mwanga. Sasa kuna vyanzo vya mwanga vya asili na kuna vyanzo vya mwanga vya kutengeneza. We call them natural source of light, sources, and the artificial sources of light. So let's dive and go on the section number 1, where tunapoenda kuangalia natural source of light. Napoongelea natural source of light ni kwamba tunaongelea aina ya vyanzo vya mwanga ambavyo vinatengeneza mwanga wake wenyewe. Yaani hivi wenyewe vinatengeneza mwanga wake wenyewe, kama suns, they produce their own light. Na mimi ninavyokuwa nafundisha hapa, mwanafunzi unakuwa na daftari. Mimi hapa sikuwa naimbisha njongonjela, kwa sababu unakuwa unanisikiliza. They produce their own light internally. Kwa ndani, na produce wenyewe, vinatokea ule mwanga unatokea tu ndani kwa wenyewe, yani naturally tu Mungu aliviumba hivyo. Yani hivi ni vitu ambavyo Mungu tu aliviumbaga viko hivyo. Kitu kama jua, example, sun, stars. Kitu kingine ni lightning, radi ile. Lighting. Na ndikwaga hivyo. T, baada ya T hapo kuna N, afu ni ing. Lightning. Alafu kuna wadudu wengine kama hujawahi waona wako, kuna wadudu wanatoaga mwanga. Unaruka hivi unaona kama kuna kimwanga kinaruka hivi. Wapo hao wadudu. Inaitwa bioluminescence flies. Inaitwa bioluminescence flies. Yes, hapa hivi. Luminescence flies. Lakini pia kuna moons. Moons pia ina produce mwanga wakati wa usiku by its nature. Ijapokuwa moons, sun is a major source of light. Sun it's sun. So hivi bwana. Sun ya jua. Sun produce its own what? It's the major source of light in the whole universe. Stars na produce light but in small quantity. So inakuwa hata kazi sana kuona ule mwanga wa star. So mwanga unatoa jua, moon then it absorb, and also the earth absorb the light from the sun. When we are tukiwa kwenye dunia tunakuwa tunaona mwanga kutokea kwenye mwezi. Lakini pia dunia yenyewe ina tabia kuabsorb mwanga, pia wakati wa usiku uone uitoa. So hivi ukapata bahati ukatoka nje ya dunia, unaenda kuiona dunia ikiwa inatoa mwanga, ikileta mwanga kule uliko kwenye mwezi, labda ukahamia kwenye mwezi, umefanya makao huko, utakuwa unaona mwezi kutokea kwenye dunia unaamulikia kule. So those are the natural sources of light, ambazo pia kuna artificial source of light. Artificial sources of light. Artificial sources of light. When we're talking about the artificial sources of light, we're talking about nothing but tunaongelea vile vitu ambavyo vimetengenezwa na wataalamu na binadamu, wamevitengeneza vile vitu. Those are the artificial sources of what? Sources of light. Man-made
made sources of what? Of light. Vitu kama nini? Bulb. Vitu kama nini? Stove. Vitu kama ni jiko, ili jiko la mkali ni source of light. Kitu kingine ni nini? Torch. Vitu kingine nini? A candle, shumaa. Burning wood, fire. Au unasema tu fire. Maana firewood ni mbao, ni kuni. Kwa hiyo lazima tuseme ni burning firewood. So those are the examples ya hizo na artificial, sababu hizo unachoma, usipochoma haziwaki. Kwa hiyo tuangalie hapa kwenye picha ili tuweze kuwa tunakumbuka vizuri. Hii hapa ni example of the artificial sources of light. Kuna hii hapa inaitwa hurricane lamp. Hii kuna kitu kinaitwa gas lamp. Hii inatumia gas, inatumia mafuta ya taa. Hii ni bulb, electrical filament bulb. This is the compact fluorescent light lamp. Hii inatumia gas. Hii inatumia hii filament kufanya kazi. Sasa hivyo vitu vya ndani zaidi. This is the torch, nadhani kama mtu anafahamu. Na hii ndio ile burning firewood. That is the candle, ambao ndio mshumaa. And this one is the bulb ya kawaida, inaitwa fluorescent bulb. Japokuwa hizi kile kuna bulb nyingine zimeongezeka, inaitwa LED bulbs. Kwa hiyo tukaongezea hapa kidijitali zaidi, tukaandika nini? LED, light emitting diode bulbs. Zimeongezeka saizi moja, bulb za kisasa. So these are the artificial sources of light. The different sources of light that are produced artificial can be grouped into 3 categories. There are the artificial source of lights can be grouped into different categories. Let's see. Tufute hapo, alafu tuanze kuandika. Tunaweza kuziweka kwenye category mbili tofauti, ambayo tunasema andika maneno haya: the different sources of light, let me start here to balance. Hivyo. The different sources of light are produced artificial can be grouped into 3 categories. Categories ya kwanza ni kwamba there are a category called incandescent light. Incandescent light, incandescent. Na group la pili linaitwaje? Luminescent. Hii ni I. Hii ni L. Luminescent. Luminescent sources of light. Na ya tatu, group la tatu linaitwaje? Inaitwa gas discharge light sources. Gas discharge light what? Light sources.
tuingie kwenye category moja baada ya nyingine. Tukianza na category ya kwanza, incandescent. Kwenye incandescent source of light, sasa hii sorry, incandescent ya incandescent kwenye incandescent hapa, ngoja nisogelee mic hapa, naona kumvua inaanza kunyesha, nataka kuita makelele. Kwenye incandescent hapa, these are the source of light which emit light when they are heated. The source of light that emit light when they are heated. They are what? They are heated. Those are the incandescent source of light. Examples when they are heated is an electric bulb. Ja kuishika hii bulb siku moja unakuta ya moto. Sasa kile kitendo cha kuwa ya moto naingia kwenye hichi kundi. Lakini pia kuna torch kiwaka muda mrefu inaanza kupata moto na those are the ina convert electrical energy into the heat energy ili iweze kaya heat vile vitu ambavyo vinatakiwa ili iweze kuproduce light. Naweza kusema hiyo burning firewood. In short, zile artificial zote zinaingia hapo. Ile gas lamp zote zinaingia hapo. So zile artificial source of light zote zinaingia hapo kwenye incandescent. Sasa tunaenda kwenye kipengele cha pili ambacho inaitwa luminescent source of what? Luminescent sources of light. Of what? Of light. Sasa unapoangalia luminescent source of light as a source of light which produce the light, na vile vitu ambavyo vina produce light bila kuviheat. Hii incandescent ni source of light ambayo ina produce light baada ya kuheat a certain object unapata nini? Light. Lakini luminescent source of light does not require heating process kwa ajili ya kuproduce nini? Mwanga. They produce, naandika hapa point, they produce light without any heating process. Those are what? Luminescent what? Source of light. Sasa kwenye hii unapoangalia luminescent source of light, hii inakuwa sasa ni general. Hapa tulisema kuna artificial source and natural sources. Natural source of light does not require heating, but artificial source of light require nini? Heating. Sasa kwa maana hiyo luminescent source of light inameza hata hii gas discharge source of what? Source of light. Kwa sababu gas discharge source of light hai require any heating, inafanya gas discharging ndio ina produce nini? Light. So also gas discharge source of light can be classified as a part of what? Luminous source of what? Source of light. Now now tunaweza tukasemaje? Now tunaitaje hiyo luminescent? Now luminescent source of light include nini na nini? Na include number 1 gas discharge source of light, gas discharge
source of light, of what, of light. Pia ina include nini, ina include kitu kimoja tulisoma kule kwenye zile source of light, kuna zile natural source of light tulisema kuna wale wanaitwa bioluminescence flies. Ina include, cha kwanza ina include discharge, gas discharge, lakini pia iko plants na ziko flies, yani wako wadudu na wako iko mimea ambayo ikifika usiku yenyewe natoaga tu mwanga na produce light by their own lights, by their own mechanism, ambayo hiyo mechanism hai require heating process. That why kama haikuwa heating process, we call it what, luminescence source of light. So bioluminescence also the part of luminescence source of light. Bioluminescence flies and plants. Hawa ni wadudu au mimea ambayo ina produce nini, ina produce mianga. Gas discharge source of light ni example hichi neon light. Yani ni gesi tu yenyewe ukikunja hivi inaanza kuproduce light by the chemical process, yani kwa kutumia kwa chemical process fulani, chemical reaction, kemikali zile zikianza kufanya reaction mule ndani, zikianza ku undergo certain kind of processes, they are producing what, light. Na ya tatu nyingine ambayo unaita chemical luminescence light. Chemical luminescence light. Sasa hichi kitu kinatokea kikemikali. Sasa hii inaongea gas discharge source of light, inakuwa in terms of gas, maana inakuwa ni gas alafu inakuwa ina produce ni light. Ngoja nikuonyeshe hapa kwenye hii picha ili tuweze kuelewana zaidi. Hii ndo gas discharge sources of light, passing electrical energy through a certain gas at very low pressure. Ngoja nimechanganya. Gas discharge tuna pass electrical through a certain gas at a very low pressure, and ile gas mule ndani inaanza kuproduce nini, source of light. Lakini yale maelezo nilikuwa nakupa ni hiyo chemical. Kwenye chemical, zile chemical reaction zina produce nini, light. Lakini kwenye gas discharge source of light tuna produce kwa kutumia gas, tunapitisha umeme kidogo ndani ya gas, then zile gas zinaanza ku undergo chemical process, and that chemical process inaanza kupata light. So hizi gas unaona hapa, hizi taa zina mianga tofauti. Maana there is the different types of of gases inside. Maana gas iliyopo humu na gas iliyopo humu zina color tofauti. So when we pass a certain few amounts or small amount of electricity through that gas tube, unapata nini, light. Unadhani hapo kwenye gas discharge nimeeleweka, lakini wadudu kama hawa wapo mimi nishawaona wana produce nini, mwanga. Lakini pia the chemical luminescence is this one. So unaweka gesi fulani huko, zinakuwa zikiendelea kufanya reaction ile kama nilivyotoa maelekezo, zina produce nini, light. Nilikuwa nimechanganya mafile. So hapo kwa makini, bioluminescence na hiyo chemical luminescence. Bioluminescence ni flies, chemical luminescence ni hizo chemically, na hiyo gesi discharge source ni hiyo njia ya kupitisha umeme kwenye gas on a certain kind of tube na uje kupata au kuproduce source of light. Lakini kuna kitu kingine inaitwa phosphorescence. This occur when a phosphorescence material absorb energy and emit light continuously even after instant energy is cut off. Example of phosphorescence material are glow in the dark stars some safety signal and glowing what paint. Sasa hichi kitu sio kitu ambacho
tumika sana kwenye vitabu vingi, lakini haya ni maelezo tu yale ya ndani zaidi kwenye mambo ya galaxy kule. So unaweza ukaicopy hiyo points, hiyo point ya hiyo phosphorescence, ukasimamisha video ukaicopy, na baada hapo sisi we are going to dive in on the next part. Tumeshaangalia hizo natural and artificial sources of light, and let's meet on the next section where we are going to look about luminous and non-luminous bodies. We are going to look about what? Luminous and non-luminous bodies. So thank you for listening, and let me see you on the next section. Thank you for